Varsta. I am studying in 8th class AM. Name of the project, Rain Detector Project. Aim to protect cloths, grains from rain. Material used, raindrops module and servo motor, Arduino board and jumper cables and one battery. Connections. Servo motor, yellow cable connected to digital ground. Servo motor, red wire connected to యుఎన్ బోర్డులో 13 ఉంటాయి కదా, వీటికి ఎక్కడైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. సర్వో మోటార్లో బ్రౌన్ వైర్ కనెక్టెడ్ టు డిజిటల్ పిన్స్లలో 9కి. రెయిన్ డ్రాప్స్ మాడ్యూల్లో ఇవి 2 పిన్స్ ఉన్నాయి. ఆ పిన్స్ కనెక్టెడ్ టు పొటెన్షియోమీటర్లో ఇవి రెండింటికి ఇచ్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆర్డినరీ యూఎన్ బోర్డ్లో ఇవి హోల్స్ ఉంటాయి. ఈ హోల్స్లలో మన ఇవికి 3 ఉన్నాయి కదా, 3 పిన్స్లో 3 పిన్స్ పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ 3 పిన్స్లలో డిఓ పిన్ వచ్చేసి A0, గ్రౌండ్కి, VCCది 5 volts. Result, when we put the water drops on raindrops module, then light on and servo motor run. కరెక్ట్ అసలు పవర్ బ్యాంక్ పవర్ లే అనుకుంటా సార్.